Yes. Okay, we'll start the session. So before getting today's session, we will recap what we have discussed in the previous session. Okay, that means previous theory session. So in the previous theory session, we have discussed about the logic circuit, symbol, characteristic table, characteristic equation, and excitation table of all the flip-flops. Okay. So D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. Okay, all the three flip-flops, logic circuit, symbol, characteristic table, characteristic equation, and excitation table we have discussed. Okay, then we have also discussed about the H trigger D flip-flop. Okay, there we use the two D flip-flop. One will work as a master, the other will work as a slave. Okay, so now we will continue today's session. In today's session, we are going to realize the function of one flip-flop from the other. Say for example, I can build a SR flip-flop using a D flip-flop. Okay, or I can build a JK flip-flop using a D flip-flop. Fine? Okay. So before getting into the problem, we have to recap about all the flip-flops. Okay. Can you people type it in the chat? SR flip-flop. What S and R stands for? In SR flip-flop, what the S and R stands for? Kindly type it in the chat. See, if you people interact more, you can understand more. Yes, set and reset. Very good. Thank you, Srihari. Anybody else? Is it correct? Yes. R. S stands for set. R stands for reset. Okay. So we'll be having two inputs, S and R. Fine. What are the outputs of the flip-flops? In general, what are the outputs we have in all the flip-flops? Q. What about the other one? Q bar. Okay. In the case of latch, we will be having only two inputs S and R. Okay. Two outputs Q and Q bar. Where Q bar is the complement output of Q. Fine. In the case of flip-flop, one more input we have to give. Can you people type it in the chat? What is that? Along with inputs S and R, in the case of latch, we can give enable signal. In the case of flip-flop, we have to provide clock pulse. Very good subversity. Okay. So the symbol of SR flip-flops is this one. Okay. Here you can see we have a triangle shape. So this indicates it is a edge triggered flip-flop. Okay. So this is a positive edge triggered flip-flop. Suppose if this flip-flop is a negative edge trigger flip-flop, we will be having a bubble here. Is it clear for everyone? So here what we have displayed is positive edge trigger flip-flop. Okay. Now we have to recap how it works. So this is the characteristic table we are having. When S and R equal to 0, 0, what about Q? If S equal to 0, R equal to 0, yes, very good, Jivita. So it will be in memory state. Okay, if it is 0, 1, if it is 0, 1, yes, it is in set state. Okay, it is in 0, 1 means reset bar. S stands for what? Set. R stands for reset. Okay, S equal to 0, R equal to 1 means we are performing reset operation. Okay, what about 1, 0? S equal to 1, R equal to 0? Set state. If it is 1, 1, it is 1, 1 what? Whether it is a valid combination. See, flip-flop is a storage element used to store a 1-bit information. Okay, so it can store either 0 or
If we are keeping S and R equal to 0, it maintains the previous data stored in. Okay. If we make 0, 1, S equal to 0, R equal to 1, the bit inside the flip-flop will get reset. Okay. If it is 1, 0, it is a set condition. Okay. What about 1, 1? It is invalid. Okay. That means indeterminate state. Okay. Here we will be having both outputs as 0, which violates the complement output. That means if we keep 1, 1 as the input, both outputs will get 0. Okay, that is an invalid combination. Okay, fine. So to overcome this invalid combination, what done in D flip-flop? Can you people type it in the chat? In the case of D flip-flop, what has done to overcome this invalid combination of inputs? Can you people type it in the chat? So here we are having S input, here we are having R input. Okay, to overcome this invalid combination 1, 1, what was done in D flip-flop? Sabri Shetty, clock not abdin type pannirkeenga. I can't understand what you are saying. See, we are having only a single input D, so which is directly given to S, and it is complemented and given to R. That means what? This two combination only occurs. Correct? If D equal to 0, S equal to 0, R equal to 1. So it is reset condition. Fine. Suppose if D equal to 1 means S equal to 1, R equal to 0. So it is set condition. So here we will be having 1. So output here we will have 1. Here it will be 0. Is it clear? Yes, NOT gate is used. Okay. See, one of the input is given directly to S. Okay, the other input R is given with complement of the input D. Fine. So in D flip-flop, how many inputs we will be having? D flip-flop la ethana input irukumpa? Only one input. Okay. How many outputs will be there? Two outputs. Okay, Q and Q bar. Fine. So the symbol looks like this. Correct? Fine. Now you people tell, if a clock is enabled, if I keep 0 at the input, what will be stored in the flip-flop? D equal to 0 means Q also 0. D equal to 1 means Q also 1. Okay. So this D flip-flop, okay, it is also called as transparent latch. Transparent latch. Why it is termed as transparent latch means whatever we are giving at the input D, it will get stored, okay, when it is enabled. Okay, in the case of latch, we will be having enable signal. Here in the case of flip-flop, we will be having clock pulse. Is it clear for everyone? Okay, next step. JK flip-flop. Okay, in the case of JK flip-flop, it is similar to SR flip-flop, but it won't have the invalid combination 1, 1. Okay, so here we have two inputs J, K along with clock. Then we have two outputs Q and Q bar. Okay, so now you people tell me, if J equal to 0, K equal to 0, what about the output Q? If both inputs are 0, 0, what about Q? Memory state. That means previous N store ayiruncho, that logic will be inside the flip-flop. Okay, fine. J equal to 0, K equal to 1 means reset. Very good. Okay. J equal to 1, K equal to 0 means
Set condition, very good. So here 1-1 condition, what it means? If both inputs of JK flip-flop are 1, what will happen? In the case of SR flip-flop, both outputs become 0. What about in JK flip-flop? Yes, very good. Toggle. Very good. On each clock pulse, the output changes from 1 to 0, 0 to 1. Like that, it will change. So that's why we call it is toggle state. Clear? Fine. So finally we have T flip-flop. In the case of T flip-flop, we will be having only one input along with clock, then two outputs Q and Q bar. Okay. T stands for what here? T flip-flop stands for what? T stands for what? Yes, toggle. Okay. So toggle flip-flop. That means if you make the input T equal to 0, what about Q? T input na 0 maintain panna, Q enna irukkumpa? No, it's not 1. If T equal to 0, no change or memory state. Very good. Okay. If T equal to 1 means toggle state. Clear? So in sequential circuit, we will be having 4 basic elements. Okay, 4 flip-flops: SR, D, JK, and T. Clear? So this 4 flip-flops, you have to know it well. Then only you can able to design any sequential circuit easily. Okay, fine. So now we will get into negative edge triggered flip-flop. In the case of negative edge triggered flip-flop, you can see a bubble at the clock input. That's it. That means during the, consider this is a clock pulse. Okay. So here you will be having 1 to 0 transition here, up to down. Okay, 1 to 0 transition. This we call it as negative edge. This we call it as negative edge. So whatever the input you are giving, it will be considered during this time only. Fine? Can you people understand what I am saying? So, you input during the negative edge only, the inputs will be considered. So, outputs will produce. Is it clear for everyone? That is edge triggered flip-flop. So, 1 to 0 transition negative edge triggered flip-flop. This is positive edge triggered. That means 0 to 1 transition of inputs considered. That's it. So, this is the negative edge triggered JK and T flip-flop. Fine. So the bubble meaning puriyum. So level triggered appadina generally will be having enable signal. Simply the arrow illa appadina meaning enna? Level triggered flip-flop. Those flip-flops which are marked with this triangle. Okay, this arrow symbol, it is edge triggered. Bubble transition adu per enadhu? Negative edge triggered. Bubble illana positive edge triggered. Correct? Suppose direct enable signal kuduthirundom appadina meaning enna? Positive level triggered. Bubble port direct kuduthirundom appadina arrow illama, that is negative level triggered. Okay. So these are the different types of clock sources you can give for a flip-flop according to the design. Okay. So now you can see. So this is the symbol of D flip-flop and its characteristic table. So kindly take a screenshot of this. Your screenshot matte eduthu vechukonga. Okay, I will move to next slide. Shall I proceed? Yes. Yes, okay. So these are the characteristic equation. That means the next state of your flip-flop depends on what? Okay, in the case of D flip-flop, it depends only on the input. Clear? It depends only on the input. See, whatever the value you are giving at D, that will be stored inside. That's why it is called as transparent latch or data latch.
Okay, D stands for data, so data latch or data flip-flop we can say. Whereas in the case of JK flip-flop, the characteristic equation will be like this. So it depends on the input JK as well as the previous output and its complement value. Okay, that is the characteristic equation of JK flip-flop. In the case of T flip-flop, see what we have told, J and K are same as T. So penna varum T Q bar, T bar Q. What about the expression we gave? T Q bar plus T bar Q. Enna varum bar? A B bar plus A bar B. Yes, very good, XOR. So that's why in the case of T flip-flop, the characteristic equation is changed as T XOR Q. Is it clear for everyone up to this? See, flip-flop oda symbol theriyum, adoda operation theriyum, fine. Then adoda characteristic equation we have to do. Then only we can design circuits. Shall we proceed? See, last class la idellame sollirpaanga ungalku. As we are going to discuss problem today, I want to recollect everything. That is the purpose of displaying these things. Okay, now. So now you people going to fill this excitation table. Excitation table அப்படினா என்ன தெரியுங்களா? Previous state input எனக்கு இது இருக்கு. Okay, we are having some output in the previous state. Okay. If I want to change the output like this, what must be the input I have to give at the flip-flop? So that's the excitation table. Excitation means what? தூண்டுதல். இந்த அவுட்புட் எனக்கு முன்னாடி வந்துருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்து எனக்கு இந்த அவுட்புட் வேணும்னா என்ன மாதிரி இன்புட் கொடுக்கணும்? That we call it as excitation table. Fine? Can we fill out this excitation table? பண்ணலாமா? Yes. See, இது நல்லா புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு sequential logic circuit ஈஸியா டிசைன் பண்ணலாம், ஈஸியா புரியும். Fine? First question. நல்லா கவனிங்க. We will consider SR flip-flop first. In the case of SR flip-flop, previous input 0 இருக்கு, next state, okay, எனக்கு 0வே வரும். அப்ப என்ன combination of inputs இங்க கொடுக்கலாம்? Can you people type it in the chat? Previous state equal to next state. Apna meaning enna? 0 0. That is one combination. What about the other combination? Previous state 0 irukku, next state 0 varadhukku innonu pannalam. Enna pannalam? 0 1 also we can do. Correct? 0 1 also we can do. I think Sabir is typed 0x. Very good. So meaning enna? S must be 0. R can either 0 or 1. That means don't can. So it will be like this. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Okay. What about the next case? Next case can over solunga. Next case can over நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். 1 0. எப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? Fine. So previous 0 இருந்திருக்கு, கரெக்ட்டா? இப்போ பிரசன்ட்டா என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. That means next state. Present state 0 இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். Next state 1 வரணும். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அதுக்கு என்ன பாசிபிள் காம்பினேஷன்? செட் பண்றது மட்டும் தான் flip flop. கரெக்ட்டா? So S equal to 1, R equal to 0. Similarly 1 is the present state, 0 must be the next state. So what must be the input we can give? Reset தான் பண்ண முடியும். So 0. Okay, what about 1 1 condition? 1 இருக்கு, next state எனக்கு 1 வேணும். அப்படினா மீனிங் என்ன? 1 don't care. Very good. Sorry, don't care 0. அதாவது நல்லா கவனிங்கப்பா. previous state 1 or present state 1 னு வெச்சுக்கலாம். next stateம் எனக்கு 1 வேணும். அப்படினா மீனிங் என்ன? no change. அப்ப 0 0 கொடுக்கலாம். அப்படி இல்ல என்ன சொல்லிருக்கலாம்? previous செட் ஆயிருக்கு, இப்போ நம்ம செட் பண்ணலாம் இல்லையா 1 0. சோ அப்ப மீனிங் என்ன? this become don't care. Okay, this becomes 0. Don't care 0. Is it clear for everyone? Is this one is clear? Is it clear for everyone?
Yes. Okay. Next, D flip flop பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள். Okay, D flip flop பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு. JK பார்க்கலாம். Next D flip flop போலாம். So present state 0, next state 0 வரும். கரெக்ட்டா? So இங்க என்ன காம்பினேஷன் வருது? 0x. நல்லா கவனிக்கணும். So present state 0, next state 1 ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்? present state 0, next state 1 வந்திருக்கு. அப்ப டாகல் ஆகுதுன்னு சொல்லலாமா? அப்ப என்ன கொடுக்கலாம்? 1 1 கொடுக்கலாம். RS present state 0 இருக்கு, next state எனக்கு 1 வேணும். அப்ப J equal to 1, K equal to 0 கொடுக்கலாமா? அப்ப கொடுத்தால எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும்? Q next stateல 1 தான் வரும். So now it is 1, don't care. Correct? Similarly 1 இருந்து 0 ஆகுதுன்னா மீனிங் என்ன? இங்கேயும் டாகல் ஆகலாம், அப்படி இல்ல ரீசெட் ஆகலாம்னு சொல்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப என்ன வரும் இங்க? So 1 must be the present state, next state 0 வரணும்னா ஒன்னு ரீசெட் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? ரீசெட்னா என்னது? 0 1. இன்னொன்னு என்ன ஆகுது? அவுட்புட் டாகல் பண்றதுக்கு 1 1 கொடுக்கலாம். சோ அப்ப மீனிங் என்ன? don't care 1. கிளியர்? see இது நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா இந்த டேபிளை மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை. no need to memorize this table. straight away you can write the excitation table, okay, by analyzing the present state and next state. so 1 கொடுத்து 1 ஏ வரணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மெமரி ஸ்டேட் சொல்லலாமா? 0 0 சொல்லலாம். வேற என்ன சொல்லலாம்? செட் கண்டிஷன் சொல்லலாம். 1 0 சொல்லலாம். சோ அப்ப என்ன வரும்? don't care 0. see கான்ஃபிடென்ட்டா இந்த டேபிளை ஃபில் பண்ண தெரியணும், மெமரைஸ் பண்ண கூடாது. மெமரைஸ் பண்ணீங்கன்னா மாத்தி எழுதிடுவீங்க, எக்ஸாம்ல எல்லாமே தப்பா போயிடும். கிளியர்? நவ இந்த இதுக்கு சொல்லுங்க, டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு என்ன சொல்லலாம்? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் 0 வரணும்னா இன்புட் டைரக்டா டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கும் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வேணுமோ அதை தான் நான் டி இன்புட்டா கொடுக்கணும். தட்ஸ் இட். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் மை input we have to give so that it will change like this. Is it clear for everyone? Similarly T flip flop will be like this. இதுல இருக்க டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can ask. நல்லா கவனிங்க, previous state 0, next state 0, அப்ப memory state. அப்ப மீனிங் என்ன? T must be 0. 0 ல இருந்து 1 சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா மீனிங் என்ன? டாகல் ஸ்டேட்ல இருக்கணும். 1 ல இருந்து 0 வந்தா டாகல் ஸ்டேட், 1 ல இருந்து 1 வரணும்னா memory state. Is this excitation table is understood by everyone clearly? Kindly take a screenshot of that. The excitation table or screenshot எடுத்துக்கோங்க. Is it clear up to this? Shall we proceed? So இது வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்ட்டா? Why I am again telling it? Because when we are going to design some circuit, we have to know the operation, symbol, characteristic table, excitation table, everything. Okay, fine. So now we are going to realization of a flip-flop using other flip-flop. That means using one flip-flop, I am going to realize the functionality of another flip-flop. That is the thing we are going to do now. Okay, for doing this we have to follow some steps. Okay, carefully note down. So SR flip flop we are going to design using JK flip flop. How we can design SR flip flop using JK flip flop, or how we can realize the functionality of SR flip flop using JK flip flop. Fine. So first what we have to do is write the characteristic table of the flip flop we are going to design. இந்த flip flop நம்ம டிசைன் பண்ண போறோமோ அதனுடைய characteristic table first வரைஞ்சிக்கணும். சோ இங்க என்ன flip flop டிசைன் பண்ண போறோம்? SR flip flop நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். This is the flip flop we are going to realize using which flip flop? JK. சோ எந்த flip flop வச்சு நம்ம பண்ண போறோமோ அது வந்து என்னது? JK. What flip flop we are going to design? SR.
So அதனுடைய characteristic table first எழுதிக்கணும். Next step is using present state and next state values, write the value of j and k using excitation table of jk flip-flop. So for the characteristic table q t plus 1 q of t plus 1 இருக்கும். So இதுக்கு இடையில உள்ள variations வச்சு we have to write the excitation table of jk flip-flop. எந்த flip-flop யூஸ் பண்றோமோ அந்த flip-flop excitation table போடணும். Fine. Then we have to find the expression of j and k using k map as a function of q, s and r. Q is the present state, s and r is the flip-flop we are going to design. Fine. The last step is draw the logic circuit using the expression. So only 4 steps we are going to follow. Shall we proceed to the problem? Problem பார்க்கலாமா? Yes. Shall I move to next slide? Yes. Okay. So now first step என்ன சொன்னப்பா? Step 1 and 2 இந்த ஸ்லைட்ல பண்ணிருக்கோம். First step என்னப்பா? எந்த flip flop ஓட characteristic table நம்ம first வரையணும்னு சொன்னோம். Which flip flop we are going to design? So SR flip flop. Correct? So characteristic table of SR flip flop. Fine. So now you people tell me what about the answer for the next state. நல்லா கவனிங்க. Present state 0, input S and R 0 0 கொடுத்தாச்சு. கரெக்ட்டா? அப்ப next state என்ன வரும்? இந்த காம்பினேஷன் கொடுத்தா next state என்ன வரும்? S and R equal to 0 0 னா என்ன சொன்னோம்? மெமரி ஸ்டேட். சோ அப்ப next state என்ன வரணும்? present state என்னவோ அதுதான் வரணும். கரெக்ட்டா? 0. next present state 0, next state இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? 0 கரெக்ட்டா? 0 1 மீனிங் என்ன? ரீசெட் அப்படினு சொல்லிருக்கோம். கரெக்ட்டா? சோ இங்க என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் பரவாயில்லை, 0 1 காம்பினேஷன் இங்க என்ன வரணும்? ரீசெட். சோ now also 0. clear? next step. see இந்த பர்టిక్యులர் ஸ்டெப்ஸ் நான் சொல்றது புரிஞ்சாதான் இத மனப்பாடம் பண்ணாம ஃபில் பண்ண முடியும். மெமரைஸ் பண்ணி இங்க நம்ம எழுதணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சோ அடுத்த கண்டிஷன் என்ன இருக்கு பாருங்க. present state 0, s equal to 1, r equal to 0. அப்படினா மீனிங் என்ன? பிரசன்ட்டா 0 இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல என்ன வந்துரும்? செட் கண்டிஷன். சோ 1. கரெக்ட்டா? தென் அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. 1 1. கரெக்ட்டா? 1 1ன்றது என்ன சொல்லிருக்கோம்? டோன்ட் கேர் கண்டிஷன், இன்வாலிட் கண்டிஷன். இத கொடுக்க கூடாது. SR flip flopக்கு இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ட கொடுக்கவே கூடாது. மீனிங் என்ன? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து டோன்ட் கேர்னு சொல்றோம். why don't care? This type of input we won't give for SR flip flop. That's why it is don't care. Similarly, you type for the remaining combination. Remaining combination கடகட டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். present state 0, s equal to 0, r equal to 0. what about next state? கொஞ்சம் குயிக்கா டைப் பண்ணுங்கப்பா. memory state. கரெக்ட்டா? சோ என்ன present state அதான் next state வரும். fine. s equal to 0, r equal to 1 னா கண்ணை மூடிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ரீசெட் கண்டிஷன் சொல்லிடலாம். 0. s equal to 1, r equal to 0 னா present state பார்க்கவே தேவையில்லை. fine. so now also it is 1. 1 1 is again don't care. so this is the characteristic table of SR flip flop. correct? இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? is it clear? yes. step 1 முடிஞ்சாச்சு. step 2 என்ன சொன்னோம்ப்பா? what about step 2? tell me Srihari. Srihari, இது உங்களுக்கு புரியலீங்களா? ஓகே, வெயிட் a minute. ஒரு டேபிள் நான் இங்க போடுறேன். ஸோ எஸ் ஆறு கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம். கண்டிஷன் கண்டிஷன் ஆர் ஸ்டேட். ஸோ என்னென்ன காம்பினேஷன் எஸ்ஆர் கொடுக்கலாம்? 0 0 0 1
1 0 1 1 சொன்னோம் கரெக்டா இதுல 1 1 மட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இது என்ன சொன்னோம் invalid combination so it is invalid fine now 0 0 னா என்ன சொன்னோம் memory state னு சொன்னோம் memory state ஓகே அதாவது flip flopல பிரசன்ட்டா என்ன இருக்கோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்லயே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் வந்தாலும் இருக்கும் 0 1 என்ன சொன்னோம் ரீசெட் கண்டிஷன் 0 1 0 என்ன சொன்னோம் செட் கண்டிஷன் clear now you go through this yes or ரெண்டும் 0 0 இருந்தா மெமரி ஸ்டேட்னு சொன்னோமா சோ இப்ப இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல வரும் இது புரிஞ்சுதா வந்திருக்கா பாருங்க எஸ் ஃபைன் அடுத்து இதை விட்டுடலாம் அடுத்த கண்டிஷன் போலாமா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொன்னோம் 0 1 எடுக்கும் சோ 0 1 எங்க இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் 0 1 இங்க இருக்கு 0 1 இங்க இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா சோ 0 1 மீனிங் என்ன ரீசெட் கண்டிஷன் irrespective of the present state next state என்ன வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீசெட் ஆயிடும் பாருங்க இங்க 0 இருக்கா இங்க 0 இருக்கா similarly 1 0 condition so similarly 1 0 condition எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா set condition அப்படின்னு சொல்றோம் set condition மீனிங் என்ன whatever the present state of output so the next state will be 1 இருக்கா பாருங்க so 1 1 combination மட்டும் நம்ம கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா சோ அதனால என்ன சொல்றோம் 1 1 combinationக்கு don't care is it clear now Srigari yes okay fine so இப்ப characteristic table எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இதுல டவுட்டே வரக்கூடாது இது டவுட் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் போன ஸ்லைடு போய் பார்த்துக்கலாமா செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க யூசிங் present state and next state q of t plus 1 jk excitation table டிரா பண்ணோம் சோ அப்ப jk excitation table நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க present state 0 next state 0 see நீங்க எக்ஸாம்ல இந்த டேபிளை சைடுல எங்கயாவது வரைஞ்சு வச்சுக்கோ இது என்னது excitation table of jk flip flop நான் என்ன பண்ண போறேன் present state 0 next state என்ன இருக்கு 0 அப்ப jk excitation input என்ன வரணும் 0 don't care புரிஞ்சுதா இது is it clear next என்ன வரும் சொல்லுங்க பாப்போம் what about next present state 0 next state 0 so அதுக்கு என்ன வரும் 0 don't care தான் next present state 0 next state 1 என்ன வந்திருக்கு பாருங்க என்ன வந்திருக்கீங்க present state 0 next state 1 னா என்ன வந்திருக்கு 1 don't care clear so அடுத்த காம்பினேஷன் பாருங்க present state 0 next state don't care னு வந்திருக்கு ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனே கிடையாது சிம்பிளி என்ன பண்ணிடலாம் ரெண்டுமே don't care so like this we have to fill out this entire table clear yes so அடுத்து என்ன வரும் நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம் present state 1 next state 1 what about jk excitation input ரெண்டுமே 1 1 இருக்கு present state q 1 q next 1 இங்க qt plus 1 போட்டுருக்கோம் அவ்வளவுதான் இங்க qt ன்னு போட்டுருக்கணும் இங்க qt plus 1 போட்டுருக்கணும் so q next நாலும் qt plus 1 நாலும் ஒண்ணுதான் don't confuse with that yes don't care 0 very good அடுத்து 1 0 னா 1 0 னா என்ன வரும் don't care 1 very good அடுத்து 1 1 present state 1 next state 1 don't care 0 finally present state 1 next state don't care சொன்னா input both are don't care fine now you people draw the K-map for this q s r
இதை இன்புட்ஸா வச்சுட்டு இது ரெண்டும் அவுட்புட்டா எடுத்துக்கலாம். JKR அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு எனக்கு K-map டேபிள் போட்டு எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வரும்னு சொல்லுங்க. What is the function for J and K? Kindly you people work out and tell me. K-map table போட்டு சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். I will wait. Inputs என்னப்பா டேபிள் மட்டும் நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். K-map டேபிள் மட்டும் நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். So 3 inputs நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன? Q, S, R. Q, S, R. கரெக்ட்டுங்களா? So இது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 அப்படி வரும். 0, 0. அடுத்த 2க்கு என்ன வந்திருக்கு? 1. 3க்கு என்ன வந்திருக்கு? Don't care. 4க்கு என்ன வந்திருக்கு? 4, 5, 6, 7 எல்லாமே don't care. So இது எப்படி மேப் பண்ணலாம் நம்ம? குரூப் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். So இது 0, இது 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So what about the output function J? என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Kindly type it in the chat. J equal to what? Do it fast. Yes, very good Sabrisati. J equal to S. Very good. Similarly, K க்கு என்ன வரும் கண்டுபிடிங்க. One more K-map table போட்டு K க்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வரும்னு பாருங்க. J equal to S ன்னு சொல்லிட்டார் சபரிஷ். K equal to what? K equal to R. Very good. So kindly take a screenshot of this. So screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்கப்பா. Next slide போலாம். So J equal to S, K equal to R. That's all. So எந்த flip flop யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணனும்னு சொன்னோம்? Using JK. அப்ப J ஓட இன்புட் நான் என்ன மாத்தனா போறோம்? S ன்னு மாத்தனா போறோம். K என்ற இன்புட் R ன்னு மாத்தனா போறோம். So this will be the circuit. இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. I will move to next slide. Thank you, Sabrisha. So this will be the circuit. That is a simple straight away சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் சார் நீங்க. JK flip flop வச்சு SR flip flop எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம்? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். SRல என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 1-1 காம்பினேஷன் மட்டும் கொடுக்க கூடாது. அது டோன்ட் கேர்னு சொல்லியாச்சு. தட்ஸ் இட். ரிமைனிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா JK ஓட ஃபங்க்ஷன் தான் வரும். தட்ஸ் இட். Is it clear? Shall we proceed to next problem? See, you can realize any flip flop from the other. So அதான் இங்க நம்ம சொல்ல வரோம். Yes. So T flip flop using D flip flop. Now you people type it in the chat. எந்த flip flop ஓட characteristic table first நான் வரையணும்? Yes. T flip flop ஓட characteristic table. Next என்ன பண்ணணும்? Excitation input for D flip flop கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து K-map போடணும். அடுத்து சர்க்யூட் வரையணும். That's all. Kindly take a screenshot of this. அவ்வளவுதான், ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க. சோ எந்த flip flop நம்ம டிசைன் பண்ண போறோமோ அதோட excitation table, using which flip flop we are going to design அதனுடைய excitation table. So characteristic table of the flip flop we are going to design அது first வரையணும். Next excitation input of the flip flop which we are going to use. Okay, then we have to find the function for the excitation input, then we have to draw the circuit. That's all. Very easy. Okay, so this is the characteristic table of T flip flop. So இது வந்து excitation table of D flip flop. இத ரெஃபர் பண்ணி தான் இங்க நம்ம பண்ண போறோம். Now you people tell Q equal to 0, Q of T plus 1 equal to 0. இப்போ மீனிங் என்ன? both are 0 னா D என்ன வரும்? 0. Kindly type for other things.
மிச்சத்துக்கு என்னென்ன வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Q0, see you can see Q0, Q of t plus 1, 1n. So the 0, 1 na enna varudhu? D equal to 1. Next step. 1, 1, 0. Very good. Jeevitha, very good. So it will be like this. So idu or screenshot eduthu vechukonga. Okay. Now idhula edha inputs eduthukanum? This is the input. Q and T is the input, D is the output. Put K map and find the function for D. Do it fast. Yes, very good. So direct away evana solitaar. Srihari Tyre solitaar. XOR operation. So meaning enna? Q T XOR panna enakku enna kedachidum? D kedachidum. Correct ah? So enna midterm irukku parunga idhula? Midterm 1 2. So cell la fill panni kandupidichona Q bar T Q T bar. Correct? So straight away we have D equal to Q XOR T. So இப்போ சர்க்யூட் எப்படி வரையலாம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும்ன்றதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். ஸோ எந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண போறோம்? டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ டி. ஸோ ஹியர் we have clock. இங்க வந்து கிளாக் இன்புட் கொடுத்தோம். ஸோ கிளாக் இன்புட்டுக்கு சிம்பிள் வந்து இதுதான். இந்த மாதிரி போட்டா போதும். ஃபைன், கிளாக் இன்புட் கொடுத்தாச்சு. அவுட்புட் என்னது? Q. இது Q பார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நார்மல் அவுட்புட், இது காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க, D ஈக்குவல் டு Dக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்கணும்? இந்த இடத்துல Q இங்க இருக்கு. I am going to put T here. T is one variable. ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம் பாருங்க, Q, sorry, okay, Q is one of the input to an XOR gate. What about the other input? T. So இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? Q XOR T கிடைச்சிரும். That's all. So this is the circuit for, see now this thing, wait a minute, this thing, this block, இது அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சர்க்கிள் குள்ள போட்டுக்கிறது அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டி இன்புட்டு, கிளாக் இன்புட்டு, ஸோ இங்க கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து என்னது? Q. ஸோ இது வந்து Q தான். ஸோ இப்போ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிவன்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் சர்க்யூட் டயக்ராம். இது கிளியரா இருக்கும். புரிஞ்சுதா இது? Is it clear for everyone? Whether it is difficult or easy, only 4 steps. எந்த flip flop design பண்ண போறோமோ அதோட characteristic table. Next we have to find the excitation input for the flip flop we are using to design. எந்த flip flop யூஸ் பண்றோமோ அதோட excitation table. Then K-map வச்சு output function for the excitation input. Then we are drawing the circuit. That's it. Okay, next பார்க்கலாமா? Realize JK flip flop using D flip flop. So இப்போ எதோட characteristic table first வரையணும்? JK, very good. So அதோட characteristic table வரைஞ்சாச்சு. Next என்ன பண்ணணும்? We have to find the excitation input for D flip flop. So அதுக்கு D flip flop ஓட excitation table இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அப்ப என்ன வரும் இங்க? நல்லா கவனிங்க.
present state 0, next state 0, அப்ப 0. Present state 0, next state 0, now also 0. Present state 0, next state 1, so 1. இங்க இருக்கா பாருங்க. Like that you fill out. For the remaining 5 என்ன வரும்? நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். D flip flop ஓட excitation மட்டும் ரொம்ப ஈஸி. இங்க Q next என்ன இருக்கோ அது அப்படியே D ல வரும். So worry பண்ணவே வேண்டாம். Q பத்தி நம்ம worry பண்ணவே வேண்டாம். That's why it is called transparent latch. So 2 mark questionல கேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியணும். Okay. Why D flip flop or D latch is also called as transparent latch? Whatever the input we are giving, that will be stored inside and available at the output. That's why it is called as transparent latch. D flip flop can also be called as a transparent latch. Sir, why 8 combination? 8 combination எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்க போடுறோமே JK க்கு 2 இன்புட் பிரசன்ட் ஸ்டேட் என்ன இருக்கலாம் 0வா இருக்கலாம் 1 இருக்கலாம் சோ இப்போ 3 இருக்கு இல்லையா Q J K. That's why we are having 8 combination. எல்லா combination see இந்த பிரசன்ட் ஸ்டேட்டையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் டிசைன் பண்ணனும். சேஞ்ச் ஆகுதோ இல்லையோ பிரசன்ட் ஸ்டேட்டையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் whenever we are designing. That's why it is called sequential circuit. காம்பினேஷன்ல அப்படி கிடையாது இன்புட்டை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு சொன்னோம் கரெக்ட்டா. In the case of sequential it also depends on the present output state. So next state என்ன வரும்ன்றது present state of output as well as the present input state. So remaining என்ன வரும்பா டைப் பண்ணுங்க கொஞ்சம். So இங்க D input என்ன வரும் excitation input 1 1 0 1 0. That's all. Okay. If we combine all flip flop, we can use any flip flop. Why we should do like this SR to D, JK to D? Very good, Sabresity. You have a nice question. Okay. See why we are going this approach is in some cases when you are using different flip flop in your project or in a circuit, you have to use different ICs. Fine. So to avoid that, we can go like this. But you remember one thing, எல்லா flip flopum ஒரே IC குள்ள நம்ம கொண்டு வரணும்னா that it is meaningless. Yes, Srihari. Yes, like universal gate approach. எந்த ஒரு flip flop வச்சும் இன்னொரு flip flop ஓட ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். Okay, that's all. So that you can minimize the power. Okay, or number of logic gates required அதை reduce பண்ணிக்கலாம். I will tell you one thing, kindly note it out. Generally registers design பண்றப்ப we will use D flip flop. For designing registers we will use D flip flop. Okay. For designing counter circuit generally we go with T flip flop. T toggle flip flop. Okay, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம சர்க்யூட் டிசைன் பண்றப்ப அது ஏன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஃபைன். இது கிளியரா இருக்கா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இது? So what about it is like this. So now what we have to do, please remember this 3 has to be considered as input and this one has to be considered as output. So you have to find the function for D. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்ன வருது? D equal to what? ஏமா போட்டு கண்டுபிடிங்க. Do it fast. So இந்த நேரத்துல யாராவது கேமா போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். Anyhow, just try it at least now.
Have you found out the output function D in terms of Q, J, K? Yes? Game of tak taknu போடலாமேப்பா. இவ்வளவு நேரம் தேவைப்படாது. Have you found out the expression? இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறீங்கப்பா. Shall I project it? Or you people try it? ரொம்ப சிம்பிள் தானே அது. Q, J, K are the inputs, D is the output. K-map table போட்டு once fill பண்ணுங்க, group பண்ணுங்க, function கண்டுபிடிங்க. It's very simple only, no? Why this much time? Are you there? 93 பேர் இருக்கும்பா. Okay, I will wait. See, இதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள்ட்ட இந்த ஆன்சர்ஸ் வராம ப்ரொசீட் பண்ணி ஒன்றும் பிரோஜனம் கிடையாது. சரிங்களா? அதனால நீங்க எவ்வளவு நேரம்னாலும் எடுத்துக்கங்க. Till you answer, I will wait. See, even your answer is wrong, don't worry. Hesitate பண்ணாதீங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. You will correct it. Yes, J Q bar plus K bar Q. J Q bar plus K bar Q. நல்லா கவனிங்க. J Q bar வருதா? J Q bar. So here we got J Q bar. இங்க என்ன கிடைக்குது? Here here it is A bar, the other input is from Q. So here you will be getting the output as J Q bar plus K bar Q. எங்க கொடுக்கணும்? D, because D equal to J Q bar plus K bar Q. Clear? Is it clear for everyone? Yes sir. Okay, if I ask you to realize T flip-flop using D, already பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். டைரக்டா இதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணலாம். எப்படி? In the case of T flip-flop, J, K ரெண்டுமே என்னது? Equal to T. Substitute பண்ணீங்கன்னா you can directly get the answer. Next one is T using B already பார்த்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, T using B already பார்த்தாச்சு. Alternate method இப்படியும் பண்ணலாம். எப்படி? T flip-flop பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? J, K ரெண்டுத்தையும் ஷார்ட் பண்ணி தான் T சொல்லியிருக்கோம். So இப்போ J equal to T, K equal to T இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணாலே போதும். Will be getting like this. This is alternate method. JK ஓட I mean D flip flop யூஸ் பண்ணி JK டிசைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து டைரக்டா T flip flop டெரைவ் பண்ணுவோம். That's all. Don't confuse with this. So any flip flop you can realize from another flip flop. So அதான் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஃபுல்லா பார்த்தோம். Okay. So with this realization of flip flops over, so the next topic is registers. Okay. In general, what you know about the name register? Generally, register na enna meaning pa?
generally what the word register refers. Store. Okay, we are storing some information. Say for example, attendance register. Okay, or employee details. இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ டே டு டே நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் என்ன பண்றோம்? we are recording. மேனுவலா நான் வந்து ஸ்லாஷ் இல்ல ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவேன் அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. கரெக்டா? ஸோ ஸ்லாஷ் ரெப்ரசன்ட் பிரசன்ட், ஏ ரெப்ரசன்ட் ஆப்சன்ட். கரெக்ட்? ஸோ இதை நான் ஒன்ஸ் நான் ரைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா in future at any point of time I can tell your attendance on the particular day. That means we are storing something. That's why it is called as register. Okay, so here to store the information we have to go for registers. Okay, say for example, if I want to store an n-bit data, ஒரு n-bit data நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா I have to go with the n-bit register. Fine? Okay. But next point, next question என்ன கேட்க போறோம் அப்படின்னா, which circuit can be used to store a single bit of data? Can you people type it in the chat? Which circuit can be used to store a bit of data, a single bit of data? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இவ்வளவு பார்த்துருக்கோம். Which component we can use for storing a single bit of data? I will type it in the chat. If it is wrong, we will correct it. Yes, very good, Sabrisati. Flip-flop. So flip-flop is the finest element in any register. Okay, ஒரு register அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதோட பேசிக் எலிமெண்ட் என்னது? flip-flops. Okay, generally registers நான் என்ன சொன்னேன்? என்ன flip-flop யூஸ் பண்ணனும் சொன்னேன்? D flip-flop we can use. Okay, fine. We'll go one by one. So register is a group of flip-flop. The size of the register is equal to the number of flip-flops present in it. So each flip-flop is capable to store one bit of data. So an n-bit register consists of n flip-flop so as to store n-bit binary data. Okay, இப்போ என்னோட क्वेश्चन அதான் சார். ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல நான் ஒரு 8-bit data ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எத்தனை flip-flop இருக்கணும்? To store an 8-bit data in a register, the size of the register must be 8-bit. So 8 number of flip-flop must be there. Okay. Next question நான் கேட்க போறேன். நான் கொடுக்கிற 8-bit data ஒரே நேரத்துல போய் 8 flip-flopையும் corresponding data input போய் ஸ்டோர் ஆகும். கரெக்ட்டா? Whether you will provide different clock source for all the flip-flop or same clock source? எல்லா flip-flopக்கும் ஒரே clock கொடுப்பீங்களா இல்ல different clock கொடுப்பீங்களா? Yes, Digari, same clock we have to give. Here the word comes synchronous. Synchronous அப்படின்னு சொல்ற மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா same clock input we have to give for all the flip-flop to enable, so that நீங்க கொடுக்கிற 8-bit data ஒரே நேரத்துல உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். That's it. So in addition to flip-flop, registers may also have combinational gate. எதுக்கு சார் combinational gate? உள்ள போற இன்ஃபர்மேஷன், I mean whether I am going to store or read, ரைட் பண்ண போறேனா ரீட் பண்ண போறேனா, ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாம் எனேபிள் பண்றதுக்கு அடிஷனலி we have some combinational logic gates, circuits. This we have discussed in the memory design. ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஒரு SR flip-flop வச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் பைனரி செல் எப்படி டிசைன் பண்றதுன்னா பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? SR ஒரு flip-flop எடுத்துட்டு ரீட் சிக்னல், ரைட் சிக்னல், கண்ட்ரோல் சிக்னல்லாம் சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? ரீட் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் சொன்னோம். Do you remember that? Yes or no? Yes, okay. So the flip-flop holds the binary information and the gate determines how the information is transferred into the register. எப்படி என்னோட ரெஜிஸ்டருக்குள்ள டேட்டா உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது. Okay, before storing, how it can be controlled. So அதுக்கு நம்ம combinational circuit யூஸ் பண்ணலாம். Fine? Now,
So this is the circuit diagram of a 4-bit register. Okay, 4-bit parallel in parallel out register. நல்லா கவனிங்க, 4 D flip-flops we have used. கரெக்டா? இந்த 4 D flip-flopக்கும் inputs என்ன கொடுக்கிறோம்? I0, I1, I2, I3, where I3 is the MSB bit. இது MSB னு வச்சுக்கலாம், input. கரெக்டா? இது LSB. I0 வந்து LSB. கரெக்டா? So I1 and I2 are the intermediate bits. So it is a 4-bit data inputல கொடுக்கிறோம். கரெக்டா? இது எப்போ உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும்? When this will get stored, you will be given a clock input. So the clock input என்ன பண்ணிருக்கோம்? காமனா கொடுத்திருக்கோம். So it must be synchronous in nature. Fine. அடுத்து இந்த clock input கொடுத்த உடனே I0, I1, I2, I3 இதோட லாஜிக் என்ன ஆகும்? உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். Once it gets stored, it is available at the output A0, A1, A2, A3. இது Q0, Q1, Q2, Q3 போட்டா ஆஃப்டா இருக்கும். ஏன்னா இங்க அவுட்புட் என்ன எடுத்துப்போம்? Q. So Q0, Q1, Q2, Q3 வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். Clear? Is it clear or not? Yes or no? இந்த டிசைன் புரிஞ்சுதாப்பா? 4-bit register, 4 D flip-flop we are using. Each flip-flop is given with 1 bit of input data. So 4 bits combined together a 4-bit data. So each flip-flop is having output. So you will be getting 4-bit output data. Okay, fine. R bar எதுக்கு சார்? R bar எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, generally in the case of register we have some additional circuit. சரிங்களா? இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷனல் சர்க்யூட் நம்ம வச்சிருக்கோம். என்ன கண்டிஷனுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if I want to make all the register as 0, எல்லா ரெஜிஸ்டரும் நான் 0 பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இன்புட் டேட்டா 0 0 0 0 வச்சுட்டு கிளாக் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? The other way is to reset all the network. R bar is nothing but a reset signal. இந்த பின் ரீசெட் பின் இருக்கு இல்லைங்களா? இதை 0 பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா irrespective of the clock input இந்த flip flop எல்லாம் என்ன ஆயிடும்? ரீசெட் ஆயிடும். இன்புட்டையும் கிளாக்கையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. தட் இஸ் asynchronous in nature. அதான் asynchronous னு சொல்றோம். asynchronous. எது? reset bar is a asynchronous signal. At any point of time, to clear the register, you have to keep the pin as 0. Clock கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Inputs வந்து 0 0 0 கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. By making the pin reset bar as 0, you can clear all the flip-flops. Is it clear now, Srigari? So additionally, we have one more input here in this flip-flop. Is it clear now? So நம்ம பார்த்த flip-flopல இந்த மாதிரி கிடையாது. Okay, I will tell you one more thing. எப்படி ரீசெட் இருக்கோ அதே மாதிரி எல்லா flip-ஐயும் செட் பண்றதுக்கு ப்ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்னொரு இன்புட் எல்லா flip-flop. So அதை நீங்க 1 பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா flip-flopம் செட் ஆகும். So all flip-flops can be set or clear asynchronously using those inputs. இங்க நம்ம போட்டுக்கல ரீசெட் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கோம். Is it clear now? Yes. asynchronousனா மீனிங் என்ன தெரியுமாப்பா? கிளாக் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. At any point of time you can clear or set. synchronousனா மீனிங் என்ன? நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கிளாக் இன்புட் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாம் கரெக்டா இந்த எட்ஜ் வர்றப்ப I0, I1, I2, I3 இந்த மூணு என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் லாஜிக் உள்ள போய் சொல்றாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I0 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், I0 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து 1 ன்னு வச்சுக்கலாம், இது 0 ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து 1 0. நான் கிராஃப் வரையறேன். 1 0 1 0. We can consider this also 0,
this also this as 1. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் wave form. Consider like this. At this point of time என்ன இருக்கு பாருங்க, I0 equal to 1. so அப்ப இங்க என்ன போய் ஸ்டோர் ஆகும் 1. I0 என்ன இருக்கு 0. I2 என்ன இருக்கு 0. I3 என்ன இருக்கு 1. so 1 0 0 1 இந்த டேட்டா உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்த கிளாக் பல்ஸ் வர்றப்ப இந்த இன்புட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருந்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப மீனிங் என்ன, சிங்க்ரனஸ் ரெகுலர் டைம் இன்டர்வல் இந்த கிளாக்கோட சிங்க் ஆகி தான் எனக்கு என்ன இன்புட் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். தட் இஸ் வி கால் சிங்க்ரனஸ். அசிங்க்ரனஸ்னா மீனிங் என்னன்னா at any point of time, say for example இந்த இடம் எடுத்துக்கலாம், ரீசெட் பார் இருக்கு, ஆர் பார்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து 0 ஆகுது. வெயிட், ஸோ இனிஷியலா 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இனிஷியலா 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த பாயிண்ட்ல 0 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மீனிங் என்ன, irrespective of this inputs I0, I1, I2, I3 ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே என்ன ஆயிடும், என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் 0 ஆயிடும். That's why it is called as asynchronous. கிளாக்கை டிபெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகாது. At the instant you make reset bar pin as 0, all the flip-flop will get 0. It won't depend on the input and the clock. That's why it is called as asynchronous. Is it clear, Stigari? See, இப்போ நமக்கு கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, கிளாஸ் செஷன், இது வந்து சிங்க்ரனஸ் டைமிங்கை பேஸ் பண்ணி இது நடந்துட்டு இருக்கு. கரெக்டா? சடனா ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க, இது ப்ரையரா பிளான் பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன சொல்றீங்க, asynchronous. Asynchronous input means at any point of time that input can arrive. It is going to affect the output of the system. That we call it as asynchronous. Whereas synchronous means time being. இந்த clock input வர்றப்ப என்ன input இருக்கோ அதுதான் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்த clock input வர்றப்ப என்ன input இருக்கோ that will be stored inside. Is it clear? Okay. So register clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். Fine. To design 8-bit register, we have to go for 8 flip-flops. That's all. So here you can see, நம்ம சொன்ன விஷயத்தை இங்க பார்க்கலாம். நல்லா கவனிக்கணும். A3, A2, A1, A0. இனிஷியலா என்ன இருக்கு பாருங்க, 0 0 0 இருக்கு. அப்ப எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, கிளாக் இன்புட் ஹையா இருக்கு. இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல டாட்டட் லைன்ல மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அப்ப மீனிங் என்ன, உள்ள என்ன போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், சாரி I3, I2, I1, I0 பார்க்கணும். I3 என்ன இருக்கு பாருங்க, இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல 0, I1, I2 என்ன இருக்கு 1, I1 0, I0 1. அப்ப மீனிங் என்ன, 0 1 0 1 must be stored. பாருங்க. So here it is 0, here it is 1, here it is 0, here it is 1. Is it clear? Is it clear or not? During the positive age, present state என்ன இருந்துச்சோ அது உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட இன்புட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Clear? Sir, why we are not considering Q bar? See, Q bar, if it is required, we can use. See, என்னோட flip flopல நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க இன்ஃபர்மேஷனை காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட் வேணும்னா நீங்க Q bar கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஆக்சுவல் அவுட்புட் வேணும்னா Q கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். It has its own application. It has its own application in some circuit. Okay. So அந்த மாதிரி சர்க்யூட் நம்ம பார்க்கறப்ப நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க ஸ்ரீகரி. Fine. Okay. So next என்ன வருது பாருங்க. During this clock input, I3 equal to 1, I2 equal to 1, I1 equal to 0, I0 equal to 1. So அப்ப அடுத்த எட்ஜ் வரப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும். எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க, it is changed as 1 1 0 1. Fine. So அடுத்த எட்ஜ் வரதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க,
0 0 1 1. Fine. இப்போ லாஸ்ட் ஏஜ் வரப்ப இங்க என்ன வருது பாருங்க, 0 0 1 1. இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதா? இது என்னோட பிரசன்ட் ஸ்டேட். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் கிளாக் வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன ஆயிடுது, உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. அதான் டீப். கரெக்ட்? என்னோட பிரசன்ட் இன்புட், ஓகேவா, பிரசன்ட் இன்புட் என்னவோ அது அப்படியே உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். டீப். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் as transparent trance. That's all. So இப்போ ரெஜிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ் up to this? So register is a storage element which has many flip-flops based upon its size. Generally register design பண்றதுக்கு D flip-flop யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்னா, நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுதானே உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகணும். That's why we are using D flip-flop for designing registers. Okay. Shall we proceed? Yes. So new data has to go in with every clock. So ஒவ்வொரு clock pulse எனக்கு என்ன ஆகும், new data உள்ள போயிட்டு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Okay. So new data has to go in with every clock. Okay. Next. So now we are going to discuss about shift registers. சரிங்களா? What do you mean by shift? In general, shift na meaning enna? If I want 80 to 90 bit register, we should take 90 flip flop or any other method having sub. No method subtract, you must use 80 or 90 flip flop. No other choice. See, நீங்க எத்தனை பிட் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணுமோ டெஃபினட்டா அத்தனை பிட் ரெஜிஸ்டர் இருந்தே ஆகணும். நோ அதர் வே. Right? Okay. Shift register. Shift means change, you can say. Appropriate word. Say for example, ஒரு டெஸ்க்ல 4 பேர் உட்கார்ந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். I will draw here. Person 1, person 2, person 3, person 4. Okay, you consider here we will be having a toll gate. Okay, இது ஒரு toll gate னு வச்சுக்கலாம். So 4 person இருக்காங்க, கரெக்ட்டா? இப்போ இது என்ன சொல்றோம்? Each are marked with some position. Position 3, 2, 1, 0. Clear? So if the first person crosses this toll, அப்போ position 2 ல உள்ளவர் என்ன வரலாம்? 3 க்கு வரலாம். position 1 ல உள்ளவர் 2 க்கு வரலாம். then 0 ல உள்ளவர் 1 க்கு வரலாம். this position 0 become empty, so a new person can come in. P ன்னு வச்சுக்கலாம், new person. Clear? So this is the thing we are saying a shift here. இங்க shift னா மீனிங் அதுதான். So இப்போ எந்த சைடு நான் shift பண்ணியிருக்கேன்? How the shifting takes place? From right to left or left to right? எந்த டைரக்ஷன்ல shift பண்ணியிருக்கோம்? Right to left or left to right? Right to left. So this we call it as left shift register. எந்த டைரக்ஷன்ல shift பண்றோமோ அதுதான் சொல்றோம் left shift register. Is it clear? This is used in serial communication. Generally serial communication போறப்ப இந்த மாதிரி shift registers யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இது பேர் வந்து serial shift register. ஓகே, இதுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா parallel shift register. நான் கொடுக்கிற parallel input அப்படியே போய் ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்த காம்பினேஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஓவர்ரைட் ஆகும். கிளியர்? சோ இங்க நம்ம சொல்றது என்னது? சீரியலா என்னோட இன்புட்ஸ் நம்ம வந்து என்ன ஷிஃப்ட் ஆயிட்டே இருக்குது from right to left.
So towards left direction, as it is moving, we can call this as left shift register. Clear? The shifting நடக்கிறது எப்படி நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா on every clock input, ஒவ்வொரு clock inputக்கு இந்த shift வந்து நமக்கு நடக்கும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். Right? So a register capable of shifting the binary information in certain direction serially from either left or right direction. That's shift register னு சொல்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? A shift register is used for storing and shifting data which is form of ones and zeros ல தான் இருக்கும். Clear? So ones and zeros தான் information store ஆயிருக்கும். Those information can be shifted out serially either left hand side or right hand side. So the binary information in a register can be shifted within the register or in or out of the register when driven by common clock pulse. எப்போ வந்து shifting நடக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க during the clock pulse. Clock pulse நம்ம கொடுக்கறப்ப தான் either ஒரு டேட்டா உள்ள வரலாம் இல்ல ஒரு டேட்டா வெளியில போகலாம் or both can happen. Clear? Fine. Take a screenshot of this. I will move to next slide. The simplest shift register consists of number of D flip-flops connected together in a chain arrangement. அதாவது ஒரு flip flop-ஓட அவுட்புட்டை இன்னொரு flip flop-க்கு இன்புட்டா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் லைக் கேஸ்கேடிங். ஸோ அந்த மாதிரி சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கிளாக் இன்புட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் flip flop-ல உள்ள அவுட்புட் வெளியில வரும். அந்த டைம்ல நெக்ஸ்ட் flip flop எனேபிள் ஆகும். ஸோ இட் வில் கெட் ஸ்டோர்ட் இன் தி நெக்ஸ்ட் flip flop லைக் எ கியூ. சி ப்ரோக்ராம்ல படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? கியூல என்ன ஆகும்? டேட்டா இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர், ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் எது இன்புட்டா கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வரும் கியூல. கரெக்ட்? The number of individual data flip-flop used to make up shift register is determined by the number of bits to be stored. இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு. How many bit information we have to store? So that much number of flip-flop must be there. Okay. So generally shift register operate in one of four different modes. Okay, totally four different types of shift registers are available. First one is serial in, parallel out, serial in, serial out, parallel in, parallel out, parallel in, serial out. These are the four types of shift registers we can have based upon the shifting of data. Kindly make a note of it. Screenshot மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இதுல ஒரே ஒரு flip flop ஒரே ஒரு shift register மட்டும் பார்க்கலாம். Remaining we will continue in the next session. So totally we are having four types of shift register. Serial in, parallel. Output parallel எடுக்கிறோம். Input ஆனா என்ன பண்றோம்? சீரியலா கொடுக்கிறோம். Next serial in, serial out. Next parallel in, parallel out. Then last one is parallel in, serial out. Clear? See, parallel சொன்னா எத்தனை flip flop இருக்கோ அத்தனை இன்புட்டோ அவுட்புட்டோ இருக்கணும். சீரியல்னு சொன்னா only one input is enough. Diagram பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். Fine. You go with the shift register. See, இந்த diagram பாருங்க, என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க பாருங்க. So இனிஷியலா என்ன சொல்லிருக்கோம்? Q3, Q2, Q1, Q0 எல்லாமே 0 இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப மீனிங் என்ன? எல்லா flip flopல என்ன இருக்கு? உள்ள 0 இருக்குன்னு சொல்றோம். Okay, now 0 தான் உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஃபைன். அடுத்து நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல சீரியல் இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, 1 கொடுத்துருக்கோம். இங்க என்ன இருந்துச்சு? 0. அப்ப இந்த 0 தான் எனக்கு எங்க வரும்? Q3க்கு வரும். இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இங்க இருந்தது இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இங்க இருந்தது இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, நவ தி கண்டிஷன். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, சீரியல் இன்புட் 1 கொடுத்துட்டு கிளாக் கொடுக்கணும். கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்த 0 என்ன ஆயிடும்? 1 ஆயிடும். இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும். இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும். இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும். கரெக்ட்டுங்களா? சோ இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க, Q3 become 1, Q2, Q1, Q0 வந்து 0 இருக்கு. கரெக்ட்டா? ஃபைன். இப்போ என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, 0. அப்ப மீனிங் என்ன? இந்த கிளாக் இன்புட் நான் கொடுக்கிற டைம்ல இங்க உள்ள என்ன என்டர் ஆகும்? இங்க 0 என்டர் ஆகும். இங்க இருந்த 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும்.
இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும், இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும்? 0 1 0 0. பாருங்க கரெக்ட்டா? now serial input இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க, we are having 0. fine, already 0 தான் இருக்கு. மீனிங் என்ன? சோ இங்க உள்ள 0 இங்க உள்ள என்டர் ஆயிடுச்சு, இங்க உள்ள 0 இங்க போய் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்த 1 இங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்த 0 இங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போ என்ன இருக்கு? 0 0 1 0 0 0 1 0. similarly it will shift out. நல்லா கவனிக்கணும், நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த இந்த 1 எப்ப வெளியில வருது பாருங்க, எஸ் அவுட்ல after fourth pulse. இது pulse 1 2 3 4. அப்ப மீனிங் என்ன? ஒரு bit of data இன்புட்ல இருந்து அவுட்புட் போறதுக்கு எத்தனை கிளாக் கொடுக்கணும்? 4 clock. If it is a 8-bit shift register, 8 clock input we have to give. Is it clear for all of you? So with this we will stop today's session. We will continue the remaining in the next session. So that's all about the registers. So இங்க நம்ம பார்த்திருக்கிறது என்னது? serial out shift register. நம்ம பார்த்திருக்கிறது என்னது? serial out shift register. இன்புட் நான் கொடுக்கிறதும் serial input தான், அவுட்புட் நம்ம எடுத்துக்கிறதும் serial தான் எடுத்துக்கிறோம். So serial out shift register. So this is the thing we have discussed. So அதனுடைய டேபிள் தான் இங்க காமிக்கிறோம். So இதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுவோம். Here we will stop. So here I am going to stop. I'm going to stop the recording.